No, I think. Come on. No, let's have the minister there. and- Minister? Yeah. We thank you. You in the middle? Yeah. Tjera tjera, e siguron edhe ShSKUK-ja edhe ne. Këto është donacioni i radhës, ta quaj, i miqve të Kosovës, i partnerëve tanë, i qeverisë gjermane dhe mbi të gjitha i popullit të Gjermanisë. Ky donacion dhe ky bashkëpunim mes qeverisë gjermane dhe Ministrisë së Shëndetësisë përmban shumë pajisje dhe produkte medicinale, vlerat e cilit përfshin 2.17 milion euro. E gjithë kjo është në fokus, apo ta quaj në luftën kundër pandemisë me Covid-19. Me lejoni vetëm të shprehu falënderimin në emrin të juaj të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të qeverisë tonë, të Ministrisë së Shëndetësisë, po mbi të gjitha të mjekëve, infermierëve, mbështetësve teknik dhe gjithë atyre që këto pajisje do t'ja lehtësojnë punën në ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit të pacientëve në shërbimin spitalor klinik universitar, po në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Faleminderit zotëri ambasador për solidaritetin, faleminderit për bashkëpunimin edhe zyrës së OBSh-s, një bashkëpunim korrekt. I'm happy to be back in familiar environment, although I wish that we would be in a different situation after 9 months with the pandemic. I mean, as you have said, all of Europe is fighting a second wave of a pandemic. Nobody is safe. We all have to stand together, and that's why solidarity is very important. Thus, in this spirit, the German government is happy to assist Kosovo with the provision of 100 ventilators and oximeters, of which you see a small selection here. And this assistance is provided in close cooperation with WHO, Europe and the WHO country office. This delivery is one of several support schemes of the German government for the countries of Western Balkans in combating COVID-19 and especially also Kosovo. To date, Germany has assisted Kosovo with large donations of medical equipment, protective and hygiene, as well as test equipment. As large expert mission of the Robert Koch Institute, and a major contribution of more than 5 million euros for the economic recovery of the country, as well as donations of the most vulnerable members of society. I want to underline again that we, of course, close part of the EU efforts, which so far have provided more than 170 million euros to support Kosovo during the pandemic. And I also want to thank the ministry, the WHO, for the very good cooperation. And I want to use this opportunity also to underline the continued threat of the pandemic, and that it's very important to follow the guidelines issued by the ministries. My country yesterday had the highest numbers of deaths so far, 1,200 people. We have now mutations coming in which are highly infectious, so please follow the guidelines. I know it's very exhausting and frustrating, but we have to do it until the vaccinations can fully arrive and we can, look forward to better times. But I think they are on the horizon. There is light at the end of the tunnel, but until the light is there, I think very important to follow the guidelines. It is a great pleasure to be here this morning at the center of where lives are being saved.
We are particularly recognizant of this yet another evidence and demonstration of the solidarity, belief in multilateralism that we are seeing today from the government and the people of Germany. These are life-saving equipments, and this type of support will continue. We have been working side by side as the UN system advised by our World Health Organization. We've been working side by side by the people of Kosovo, with the ministry, with our international partners, to help to save lives as much as we can, help to support the health system, help to provide the needed equipment for the health professionals that are working tirelessly. And this will continue as long as we have the virus among us. And in response to the pandemic, which has been absolutely shaking the entire world, no one has been untouched by the pandemic. In response to that, we've also seen extraordinary levels of solidarity and cooperation. And this will continue. As I said, the COVID is still among us. As was said previously, we are seeing record levels of mortality rates around the world in terms of COVID infections. And what everyone has to do now, in addition to continue to support the health system, everyone needs to contribute from their own perspective. And what can everyone do? We need to continue to diminish the pressure on the health system so that those that need the needed care and support from medical professionals, the use of this equipment, can do so. So what we can do as individuals, as the population, we can keep the distance, we can wear our masks, and be as careful as possible to not get infected and not put additional pressure on the health system. And I believe that there is no one in this room and no one out there that does not know anyone that has been affected by the COVID, perhaps even deceased by the COVID. So we owe it to them to continue, be patient, continue to respect the measures so that we can get out of this together. Because until everyone is safe, no one is safe. Pandemia Covid na ka bërë të gjithë një familje madhe që të gjithë bashkërisht po luftojmë për ta mundur të keqet të njerëzimit që na ka godit këtë. Këto pajisje mjekësore që sot i shihni këtu, të nderuar media, dhe shumë të tjera që i keni parë javë dhe muajve të kaluar, janë ndihma më e mirë dhe direkte e donatorëve tonë, të shtetit me Gjerman, zyrës OBSh-s, dhe gjithë donatorëve tjerë, të cilët me kohërat më të vështira po na dalin në ndihmë. Pa mbështetjen e tyre direkte, ne vërtetë do të ishim sot ku jemi këtu për të folur për një menaxhim të suksesshëm të pandemisë dhe për ofrim të shërbimeve shëndetësore për të gjithë pacientët që kishin nevojë deri më tani për trajtim. Ky donacion i radhës përfshin rreth 200 ventilatorë. 140 ventilatorë janë për herë të parë si pajisje të tilla mjekësore që vinë në Kosovë. Janë ato që i shihni aty dhe që janë të ashtu quajtur me high flow pressure, pra që për herë të parë janë në Kosovë, dhe 60 ventilatorë të tjerë. Kemi pulsoksimetra, monitor për pacient, material shpenzues, si dhe material për servisim të pajisjeve mjekësore. Për mbështetjen e të vazhdueshme. Milionë simbolike nga ana e gjithë profesionistëve shëndetësor që janë përveç të vazhdueshme për kanderit shëndetësor. Olha aí, voz. Oi, fotógrafo. Ju falenderoj, kemi përgatitur edhe për zyrën e OBSh-s të Prishtinës. Duki. Të vazhdueshëm në shërbimit të banorëve të Aqui,